мои коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. Итак, мы начинаем. Приближается российский этап чемпионата ФИА Формулы Е. Осталось чуть более 2 недель. Напомню, 9-й из 11 этапов чемпионата пройдет в Москве 6 июня. И, конечно, с удовольствием представлю сегодня наших гостей, которые более подробно расскажут о подготовке российского чемпионата, этапа чемпионата и в целом о том, как проходит первый мировой чемпионат гонок на электромобилях. Итак, я с удовольствием представлю, это директор чемпионата ФИА Формулы Е Алехандро Агаг. Рада приветствовать его. Председатель российского представительства Формулы Е Валентин Бухтаяров. Исполнительный директор Российской автомобильной федерации Сергей Иванов. Руководитель департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев. Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. И организатор российского этапа чемпионата Светлана Коршунова. Уважаемые гости, я приветствую вас в пресс-центре ТАСС. И для начала я предлагаю посмотреть небольшой ролик. Прошу. Проредись энергией будущего. Первая гонка у стен Кремля. Формула Е. Новый гоночный чемпионат на болидах с электрическими двигателями. 6 июня в самом центре столицы. Развлекательная программа, свободные заезды, квалификация и настоящая гонка. Яркий, захватывающий праздник для всей семьи. 6 июня. Васильевский спуск. Не пропусти. Спасибо. Ну и, конечно же, вначале хочется предоставить слово Алехандро, директору чемпионата ФИА Формулы Е. Алехандро, уже состоялось 7 этапов дебютного чемпионата. Расскажите подробнее, как проходит чемпионат, каковы планы чемпионата в дальнейшем и насколько важно для чемпионата готовность Москвы принять один из этапов. Thank you very much, Moscow authorities, dear Valentin Bukharyov, our partner and chairman of Formula E Russia, dear Oksana Svetlana, organizer of this race. Dear friends, thank you very much for being here this morning, dear journalists. For us, it's a great pleasure to be here in Moscow. And we have had already 7 races of what is probably the most ambitious new project in motorsport for decades. When the FIA, the International Federation of Automobile, had the idea to create a global electric racing championship, there were many challenges in front of us. There were no cars, there was no technology yet for racing cars that were electric. There were no cities. The FIA and Formula E, we wanted to race in the heart of some of the most important cities in the world to show that the electric cars are the way to the future of mobility, and especially to convey this message to work for a better and more healthy way of life, more sustainable way of mobility, because as all of you know, city pollution is one of the main problems that we face, all of us, in all our cities around the world. And electric cars are part of the solution for this very, very serious problem of city pollution. So it was a very ambitious project, it was a very difficult project, but we have been able to make this idea or this dream a reality. We started the championship in Beijing last September. That was also a very important symbol. As you know, Beijing, the capital of China, is one of the most polluted cities in the world. And that was the place where we had our first ever E-Prix. We continued in Malaysia, then we went to South America, to Uruguay and to Argentina, Buenos Aires. Then we went to the United States,
we had races in the heart of Miami and in Long Beach, Los Angeles. From there we came to Europe, and we had our first European race in the streets of Monaco, in Monte Carlo, which is also a historic venue of, in the world of racing, only 10 days ago. Now we are preparing our 8th round in Berlin, which will take place in 2 days, and immediately after that we will be coming to Moscow. And for me, last night it was really a very, emotional moment when I walked at 1 a.m. in the morning in the streets of Moscow yesterday, around the place where the race will happen. And I saw already some of the protection, some of the infrastructure that will make this race possible. And I want to thank very especially the authorities from the city of Moscow for allowing us to organize and to do this race in that place. Because probably we're going to have the race in Moscow in one of the most iconic monumental places in the world. And this is exactly what we want with our championship. We want to show to the people that these races can take place really in the heart of the cities. And to race with that view of the bridge and the walls of the Kremlin behind will be something that many million people will see all around the world. The latest figures we have show that over 115 million people have already watched the races of Formula E. We expect an audience for this race in the figure of, I would say, between 17 and 20 million people will watch the Moscow race, maybe more, broadcasted live all over the world, over 100 countries. And we think it's going to be, we think we're going to make history. And I think if there is one race that is going to be symbolic for Formula E, it's going to be this race in Moscow. The championship is very tight at the moment. The two drivers ahead, Lucas Di Grassi and Nelsinho Piquet, are only 4 points apart. There is a big fight. Then also both are Brazilian, both also with experience in Formula 1. You have also after them the Swiss Buemi, you have Nicolas Prost, you have drivers like Bruno Senna. Many of the historic names in motor racing will be racing in the streets of Moscow. So, thanking again our global partner and promoter Valentin Buctarayo for all the great work they're doing, and also Svetlana, because it wasn't easy to organize this race in such a short period of time. But we have seen that the level of professionality and the level of work of our Russian partners has been really excellent to come to this point of the organization of the race. Thanking also the authorities of Moscow, and I just want to say that I wish to see all of you at our race here in very few days. Thank you. Спасибо огромное. Сейчас мне хочется предоставить слово руководителю департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексею Олеговичу Воробьеву. Алексей Олегович, скажите, насколько Москва готова к российскому этапу? Я, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поблагодарить своих коллег, это господина Александра и своего коллегу по правительству Черникова Владимира, которые активно принимают участие на постоянной основе для того, чтобы автоспорт в нашем замечательном городе развивался. Сегодня столица принимает более 60 мероприятий спорта высших достижений, и очень приятно, что в этом году Москва станет одной из площадок для проведения 9-го этапа чемпионата FIA Формулы Е. Надо сказать о том, что требования к мероприятиям такого уровня настолько высоки, и поэтому выпущено специализированное распоряжение мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, а оргкомитет проводил вице-мэр правительства Москвы Горбенко Александр Николаевич и заместитель министра внутренних дел Кирьянов
Виктор Николаевич. Поэтому я думаю, что Формула Е – это залог будущего для испытаний и внедрения новых технологий в нашей столице. А электромобили – это транспорт будущего. Но я думаю, об этом лучше скажет мой коллега Антон Кульбачевский. Благодарю всех за внимание и также, как и Александр, приглашаю всех посетить это замечательное спортивное мероприятие. Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас я хотела бы передать слово Владимиру